வணக்கம். இந்த மாதிரி பாட்டில் வச்சு எப்படி பலூன் ஏர் நிறைக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு தேவையானது இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில், அப்புறம் பலூன், இந்த மாதிரி ஒரு டேப்பர். இந்த பாட்டில் எடுத்து அதோட கேப்பில் இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்து கவனமாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பலூன் எடுத்துட்டேன். இப்படி கட் பண்ணிக்கணும். இந்த சைடு இந்த மாதிரி கேப் வர்றது மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? பாட்டில் எடுத்தேன். பாட்டில் இங்கே ஒரு ஹோல் போட்டுக்கணும்.
இந்த மாதிரி பலூன் மாட்டிக்கணும். அப்புறம் ஹோலில் கை வச்சு அப்படி மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி